Unnuksakun, Elena Iyerak Ullumi, November 24. Ullumi Pivalliajut, ᓐᕗᒻ미ৎ Maya Yutsuva, Inuit, ᓐᕗᒻ미ৎ, Kikkut, Ukiortartumi, ᓐᕗᒻ미ৎ eqalungnun kikkuungmangaarta ilangin qawigiarniartapun unnuksa peqatigiyaqa Maya. Tell us about yourself. Okay, first thank you so much for having me here at I already forgot how to say that, the land of the Inuit, Nunavut, Iqaluit. We arrived yesterday. So I am I have different hats, wear different hats. Yes, and do you need to translate that? Taanago tikisimayong ippaksaq tikisaadortu ninjausiartumit tamaunga pinasuarussuuniartumit tamaani pilleriartorsimayo. So I was a co-director on ᓐᕗᒻ미ৎ, which is a 6-part TV series about a very serious subject, which is violence against Inuit women. Taanatau ᓐᕗᒻ미ৎ ekayoqatauyortu arnarnun ningartaussimayunut pillerilluni. And I worked with ᓄnaᕗᒻᒥৎ and ᓄnaᕗᒻᒥৎ on that. It's a docu-series, so we have docu-fiction, series. So we have some fictionalized elements and some documentary as well. Taakuaguor ⓴ ilangit pinguarsimayut kisiani ilangittau sulillattaarsimayun aaqqiqsorsimayu taakua ᓐᕗᒻmiৎ. Taqayausuortaussimayo ᓄnaᕗᒻᒥৎ Mary Bushamiu aaqqiqsorlortangin ikayoqatauyo. So we created this 6-part TV series, which is playing right now at Uvagut TV on Sunday at 9. ᓴᕿᵉyago 9 unnukkut saqqiyaasu 6 tautuq gunnaqattar ulusi. And I was very happy to watch it at the hotel last night at 9, the first episode, because they played already and they're replaying again. So the first episode started playing again last night, so then the next 5 are gonna play by the end of the year. Ippaksaqo ⓴ nainmi unnukkun tautuqattarunnarnaartasi ⓴ tallimait teema saqqikkannerniarmiyun ⓴ And what we really hope with this series is to give Inuit women a window to what is happening, the situation, and also hope and inspiration for how to leave some situations like that, or what can be done in the system. Taanago taqayausiortauyoq ⓴ arnanun ayungi yunnaqulluni pival imanna immini makittunnaq qunnarluni teemanna saqqitaulortu arnanun ayungi kanneqiaqquiqattaq gunniarmata. Yes, so that's about ᓐᕗᒻmiৎ, but my other hat taanago ᓐᕗᒻmiৎ min uqauseqasaartuq taanattau ilangago pillerianga is producing for Uvagut TV the Pan-Arctic Vision Live, which we are going to broadcast this Saturday, November 29th from 3 to 6 p.m. on Uvagut TV.
And it's going to be in Iqaluit as well. Ni amma taana pilering miyangattau pinasuarusuyumi Pan-Arctic Vision. Ni jausiangmata tamani ingertiin eqalumni ingeraartorsimallutin taana tautuktauraarman Uvagut TV kutsanate sivataarviulerpat November 29 3 min 6 months tautukunnaraartasi. And Pan-Arctic Vision is a really, really fun event. We're so happy to be covering it. It is a song contest from the circumpolar Arctic. So we have different artists, singer-songwriters, bands coming from the Russian region, from Norway, Sweden, Alaska, Greenland, Nunavut. Am I forgetting somebody? Finland, sorry, yes. So there's 9 artists altogether. Takwa okasartangin Russia, Finland, Greenland, Norway. Sweden. Tako ningago ingerti namekoruya tikisimayu. And what they do is we're gonna film that whole live show for 3 hours, but they all come and perform, and then the audience can vote on their performance and on different things. There's like a few different awards. And mamene kallunati kayusikasatyapunga takogo tamaunga ingirartortu neruartauyunnarniartu tamani iqalumni Yeah, the audience can vote on their performance. So the audience will have a device to vote? I think the audience inside the event can vote, and also there's like different I have to figure this out, but there's a way to vote. So maybe if you look on panarcticvision.com, the way you hear it, panarcticvision.com, I think it might tell you how you can participate. Niruartauyun manartu taana tukisigang kannarnaartu qanu niruarnaang mangata amma qanu. How did you get this role? For Pan-Arctic Vision? Yeah. So since Uvagut became a national broadcaster with the CRTC license, and this show also started during that time, I became an executive producer of creative content in Uvagut. So I'm in charge of like all the non-news and current affairs shows. Taanago tautuksautitseqattartu aaqqiksuiqattangman Pivalliajuttunin Inuit iliqqusinginni pilleriqattarman Uvagut TV kun eqqanaayartigimmagut taana illau jutigillortanga Pan-Arctic Vision mon. And I've worked with kind of the different group of companies. Like I've worked before with Kingulit, I've worked with ⓕ I've worked Kingulit and ⓕ? Yeah, I worked with Inuit for a long time, so that's kind of where this came from. Ako nigo inungni eqqanaaya qatiqaqattangman Kingulit Productions and ⓕ teikuninga taana teemanna piga tuvina amma who's part of this? So Pan-Arctic Vision is organized by a company from out of Norway. Takwago Norway min aaqqitsortoyun Pan-Arctic Vision. And the idea is to unite the North through song. Ammago ingernarmu atausingorlunni ukiortartumi.
So they have all the different regions coming, but also the way they do it is very interesting. They really advertise each region, and not so much the country people come from. So for Taakwago niqaqattartu nakingaangmangaat nunamingaangilluti taana teemanna niqartausu. So who are which? You said there's 9. When was it released? it will. So the first year it happened was, I think, in 2023. And then yes, last year was in Greenland, and this year the people in Greenland chose to have it in Iqaluit. 2023 migo ԥиᕙᓪᓕઅᔪথ aqaani akukittimilortun ukkiornguyo eqalun niqartauyo amma how can people watch? So what is happening is there's a few community concerts happening first throughout this week. I believe there's one at the Black Heart Cafe, and there's 2 more. I think you have that information. Yeah. 핑왕낙지고 November 26 Black Heart Cafe min Quraanaqpan November 27 nguraqunni qayortorvin min. Yeah. Quraanaqpattau unnukkut 7 mittau ayoqunneersarlutit katahaami teemannuuraami. So it's free to come to these events, and then Aqiqanngittoqu. okay. It's free to come to these events, and once the big concert is November 29th, which is Saturday from 3 till 6 p.m. and you can watch it on Uvagut TV, which that's why we are here to do this live broadcast, and we are also filming all throughout the week. And these things are going to be shown, kind of the behind the scenes and the preparation on Uvagut TV as well. Ссаққияарнаартоқу сиватаарвиулерпан 3 min 6 mun таутугиарторунналаартуси катаахаамит уввалунни Uvagut TV кун таутуксоокоутигилаармиё. Ammatau, what else would you like to share? Yeah, I wanted to share for Pan Arctic Vision. I think it's really exciting opportunity for people to meet some of these artists on the community concerts. Taakwago qovasu nammaqitto asingin ukiortartormi kamaunga pinguaraartorluti tauyunnarnaarmata. Yes, and also the live event is really like very exciting event that it's probably the most complex one we've done so far. So yeah. Sorry, Sid. Yeah, it's the most complex one we've done so far. So we are very excited to collaborate with Pan Arctic Vision. Qovasuttiartigo illa qatauyunnarmata taakkua aseruluuyangin namingaarulluyartut ingeraartortut tamaunga. And that's it. Come and if you see us somewhere on site, you can come say hi. Yeah. And I really appreciate you being available and joining us. And thank you so much. Thank you. Qoyanlaming taakua Pivalliajut
ᓙᒻ미yakka katimayu yunno taununngaqaaqartigunnarpaqai. Yes. Man atoktaalimaqiluarma qavnaatitilluunni atiqaluarmanga qaalimangitara ningarni atoktaalialiulorsulini Iqqaumaqattaqpunga nukainnugaro anaanakuluttinniiqattainnuraorsimayagu inuuserput asitjeqpallialiraorsimayu kissiani ullui anigoqpallialertillugi ataatavullu imiaruriqaanga ninngakpalliaqattaaruqluni kappianersiarakpaqluniru imiinnaujaraqpallialiraorma maannauju qauyimareqpunga sanginiarua atorluniu qimaksiyunnaraorsimavu. It's a hard topic. It's a hard subject. You don't get recognition and you don't get praise for trying to fight violence. I know, I've been there. ᓙᓗᒃᓴനിᓪᓗ tamanna uqalimautigiyau hattalauqsimangittu maungatuinna qauyitimmaanga tukisitimmaanga taanna ninngaamanera kavamakkunnu toraangatitil simariqakku taanna utsirivalliareqlugu soorluqai taanna ninngaumaneq aniguutiyariaqarniarmiyaqa qanuaruglito nuqqartittunnayaqartigu aannerserinirulo qanuaruglikia ajigingitangani isumagivagiiqpakka. So we're not going to throw away our men. The men need the support as well. And that's a two-way street, and that is made so much stronger with culture. And our Inuit culture is so strong. Ukiortartumi atausiuqatigiiktut tautoqqoorner nunaqaqqaartut niruarunnartut immini. For themselves. Ilaugitti tautoqqoortattinni ukiortartumi atausinngorluta ingiusermut katilluta ingeqatigiigluta iqalumni 2025. Ullumi Pivalliajut oqarnaalertakka taakkua oqartoqqormata Pan-Arctic Vision November 29 urerpan 3 min 6 mu pinguaraarmata tautugiartulaarputin kat hormon ammattau teikkua regional news taunungaqa kannerluni
qikertani Inuit Association qinnertun qimuksertiuguvin tallimauni qimminin ungataanu qimmeqaruvin tatateqsimalaugaluarlutin aqqaani pigiakkannequnnartutin eqalungni qimuksertinni peqarniaruvit eqaluit qimuksertiit society-mit piyaqiaqarnaarputin ammattau taakkua qamanittuarmi katimayyi qalaarmit nequaqaaliin mamianarnu taanguyuinnaugatta ullumi taunungaqaikkanniartikkuni tappaungaqaikkanniartikkuni ammattau qamanittuarmi katimayyi qalaarmi nequaqiaqaq rengmata Nuvipiri 28 5 marpat maturaartoq tainna eksivaalaartoq utupiri 31 2027 ngorasuningani apeqqutiqarussi 867 793 2874 Nunavut tungavikkut qinnertut igluvut cooperation katimayyu yunnaqayartunik matuvvilik tisipiri 5 2025 ammattaortaana oqaqqaumiyaqaugalua qikertani Inuit qimuksertiit tallimanin ungataanulunni qimmiliit tatati laorsimagaluaruvit aqqaani pigiakkannequnnartutin eqalungni tatateqsima titeqqarmin qimuksertiit kamayyingit society-mit ilaqqariaqarniartoq December 31 2025 noqqarviksanga ammattau taakkua iglulereyikkun saqqititsimangmata November 28 mimatuvviksari ikajortaugajartoq 250,000 igluleornermi ikajortaulunillu igloquti sanayaulluni apeqqutiksaqaruvi 1844 413 9355 ammattau Nunavut sivulertitaarman John Main amma oqartitaarluni David Journasi taakkua 8 ministauniartun aanitatuini kangerliniu nigiani Janet Brewster eqaluit sina David Aqiaroq eqaluit niaqunguun Greg Simailak qamanittua George Hicks eqaluit tasiluk Gwen Healy Aqiaroq eqaluit manerajak Brian Kunu tununeq amma Cecile nattilik qoviasoqatikivassi tavvataakkua sivulertiu Main ministauniarmiyo gavamalerajikkunnut amma kiinauyalerajikkunnut Ministate katimayingin tiliyausimayut unikkaanga pilereriuviup pilereaksanginnin sivulertiup tuglia Minister maligalerajikut amma Minister ingeqayulerajikkunnun auli yunnau tilerajikkunnullu Nunavumit angajoqqaaq George Hicks gavamakkut gavamalerayivinmi sivu qartartinga Minister ilinniartulerayimut
ăммаminister камайи Iyerak Nunavumit Pivalliajut Marigareorti David Aqeaqoq Minister Aaniaqarnang ngittuleqinarmut Marigareorti Janet Pitziular Brewster Minister inuleqiyikkunnut amma Minister kamagiyarik qulleq uummaqqutileqiyikkunnut timiquttaanut Marigareorti Gwen Healy Aqeaqoq Minister avattilleqinarmut ileqqusilleqiyikkunnullu Marigareorti Brian Kuno Minister kamagiyarik Nunavumit Pivalliajut Marigareorti ᓴᕿᵉ Minister Nunavumit Pivalliajut Marigareorti Greg Simailak Minister eqqanaajartuleqiyikkunnut Marigareorti Annie Tattuini quviasuqatigivassi taututtau taakkua tauturoorsiuk Мен ду нарын нэрги болохтун. Мен атым сайына, мен саха сэрин өтөлөк артыга болабын, ырыаппын, уһуячыбын. Онна бу билиңи кемне мен народ ырыаларын бу беги культура бытын андайдуга билсейнеребин. Онтон мен келдим. Биһиги бу ырыһыттар, артисттар сылбыт болар. Биһиги бага санаабыт болар. Бу тылбыт сүппәтин, селеһиәбәтин дие. Тоҕо жетакка киһи тылынан олорор, киһи ырыатынан, дуһатынан оннук билсер, онна Iyerak болар. Онон бэйэм уһуяччы быһытынан мен ханнык бар киһиэхэ маннык тиэт этэрдэхпин. Эһиги бары ыллыйгыт, эһиги куоласкытынан эбүгэлэргэтин гытта олох ситим үөскэ таккытына жоллох болоод олоххут арыллар ᓄнаᕗᒻмит. Онтон интеренэ диэн бу мен эбүгэлэрбиттэн бу ағамөттүнэн эбэнкилэр, кимлэр табаны иитэллэрэ, балыктыыллара, эти курдук биһиги хоту дойду корсун дьонноро жүкээбил аннанан, бурга быһынан бэбит сирбитин сим бир сайыннара сылдьабыт. Эти курдук биһиги өбүгэлэрбит булыр каһаан эрэ бу ыраах билигин ыраах курдук кутти олгунан барын мен эбүгэлэрим бииттэстере Канадага эбетер Аляскага тийбит үһүйден болар. Жек үс сүүсчеке табаларын ылбытынан же эһиге жеке аяннаабыт сурага. Багар эһиге быскытар мен аймагым хыджара болу, хаддара сүрәхпинен таябын уру-турукуттан Канаданын наха сөбүлүүбүн 2-12 сыллаакка мен барахаджамын амбастан улахан быраханикка бөлжүт болан келбетим 5 ыйын сүбе бир күнүгер. Бу мамнык бейит эйе өскетебит. Эйе төрөтөбүт. Онон олус долгуябын, олус өребин, оннаттан бэм бу мактанабын өбүгелердер меха мамнык сол арыялардан. Мактанабын эйеха үсүрәкбиттен ыңырдыктылар. Мактанабын эйеха миген булбуккутугар. Мактанабын тоҕо дакка мен жоллоохпун. Кырсыхарлы. Hey, I'm Quinn Christopherson. I'm Atna in Inupiaq from Anchorage, Alaska. Though I'm on the road a lot these days, I make music. I tell stories about home and about where I come from and the people who raised me. I also watch a lot of cooking shows. So many cooking shows. Oh my God, you smell the cinnamon pine cones? That's like my favorite smell. Come over here, come on. I got it, you gotta follow me. Oh my God, this is my smell. One of the best things about my community is that people show up for each other.
Like many Arctic communities, we are not the easiest place to get in or out of, and that's part of what makes it special. We show up for each other because sometimes we're all we have. What I'm shopping for is the ingredients for a German chocolate cake, and I hope you're not looking at these grocery prices here in Anchorage because they're pretty high. Right now, a lot of people in Alaska are thinking about Typhoon Halong. It hit western Alaska in early October and devastated villages along the Yukon Kuskokwim. Places like Kipnuk and Kwigillingok, over 1,500 people were displaced and almost every home was damaged or destroyed. Families are staying in shelters and convention centers in Anchorage and Bethel. It's hard watching people feel forgotten. So when we talk about community issues, it's about that. Safe housing, rebuilding, and keeping people connected to our land. I have a tattoo of a grocery cart. Got that from my grandma. If you asked her what is her favorite thing to do, what's her hobby, she would say she loved grocery shopping. Yeah, she didn't grow up like next to the grocery stores. She grew up in a village out in Ṱāʒlīna. So it was a real privilege for her to go to the grocery store and buy ingredients. I'm really excited to go to Iqaluit for Pan-Arctic Vision. I've never been that far east in the Arctic, and I cannot wait to meet other artists from the north, people who get what it means to come from these places. I want to share music, learn, and just be in creative space together, and maybe freeze a little bit, but I'm used to it. Here I have my triple layer cake. Here's my coconut mixture. My last piece. Is it going to look good? But it's definitely gonna taste good. Music for me started as a way to heal, to process growing up, trauma, and what it means to survive for me. I try to mix humor and honesty because that's how I was raised. We laugh even in the toughest moments. That's how we keep moving forward. That's who I am, and this is where I come from. Mitt namn är ᓄnaᕗᒻᒥథ. Jag kommer från Luleå. Jag har vuxit upp mellan olika världar. Industristaden Luleå och min släkts hemtrakter uppe i norra Norrbotten, Karesuando-trakterna. Traditionella levnadssätt och en närhet till naturen. I kontrast till det syntetiska, man-made, hur vi ska kunna transcendera in i framtiden, så tror jag att det har gjort teknologiska framsteg som är supercoola och har sina fördelar. Det tillsammans med traditionell kunskap, framförallt urfolkskunskap. Jag tror att nyckeln ligger där. Jag tycker om att dansa. Jag tycker om att träffa nya människor, lära mig saker, träna, fotboll, älskar fotboll. Det känns mer som att Sápmi där försöker kliva ut till musikindustrin typ, eller till mainstreamen, än att mainstream kommer igenom den vägen, om du förstår. Det var fint sagt. När jag började med liksom, texten så började jag också känna vad jag jojkar liksom. Jag träffar förfäder i nattens händer. Jag är ännu kvar här och det är även du. Och jag spelade in den igår. Jag började som slitas ur min kropp på något vis. Nice. Så fick jag så här, wow, liksom, shit, vad händer, vad är det här? Du vet. Bra sak med det samiska communityt är att det är resilient, närvarande, stolt. Jag vill vara med i Pan-Arctic Vision i Iqaluit, få träffa massa spännande musiker och artister och sprida mitt budskap och min musik. Och sen så är jag också nyfiken på Iqaluit.
hur människorna är där, hur det ser ut. Det blir spännande. Taikua tautusartasi pingassu tamani iqalunni qatauyu taana sivullertautoqqaujait Quinn Christopherson Anchorage Alaska miutaqo taana tamani illauyu a'na amma inuppiangulluni taakua ingiqattartangin tautoqattart sanaqattartangin ingiusingin innuusinganut atoqluni taanagu Anchorage Alaska angilaattiangulluni tamani ukiortartumi tamani Pan-Arctic region mi ilauyuin taana Quinn saadaksaloorsimayoqo American National Public Radio's Tiny Desk Contest ammattau ingeqatiqa simallunigo Portugal the Man Sharon Van Eaton amma Jason Isbell ingiutinga atiqartoq Write Your Name in Pink 2022 min saqqilorsimayoq taakkuagu ingiusingin titiqaqattartangin suliyunin amma nipeqarjuartu taanagu titiqa qatigilorsimayanga Denali Portugal the Man ku lugo titiqalorsimalluniu taanagu ingiorti oqausiqartu angineqsaq the big one North America go quttilanga qaqqaup Anchorage min Denali migo atili asuyiyauroqsimayoqo maana utertitauyo qallunaarmi atiqaloortuugaruaq kisiani inu atinga utertitauyo Pan-Arctic Vision qoviasukpoqo Alaska miutang amma Denali tungasuktitautiartoq Quinn niquartauloortoqo Anchorage Museum ammattauqtaana ilanga tautusaarmiyasi Siana tauvani Far East upaktauruaqattangitto Pan-Arctic Vision kunnikisiani maana saqqi niarangman teina Pan-Arctic Vision mun 2025 siana tungasuktitauyo atingattau Ekaterina Sivonova nunaqaqqaarsimayo taana Saksa Sata Republic saina taanagu tukjuni teikua tauvani peqorseeqattarmata ukiortartumi maana nunaqartu Yakatsk-min Ivanski ngulluni amma sakka taina saya ingerti ammattau name ilisayioqattarluni amma nameruluyaaqattarsimalluni teina titiqaloorsimayangago Hello Yatsk amma nigo ingiutinin saqqitittisimalluni 24 nunarjuanin upaksim tautuktautsimanniku ammattau kigartui qattarsimayo nunaqaqqaartunin ukiortartumi United Nations kun ilisimayortooqu oqausituqarnin Ivank Satka Chatchi ammattauqu yukanhi taakkua ingiutiin
innein ingeqattaqsimayun 35 nin uqaussinin asiurigaajuku qauyimayangin ammattaortiikkua ingiutiin pinguaqattartangin titautiin ilissimangmiyangin koomas taakkua ingiutiin toqarteq simaqattartangin Pivalliajunun tautuktooqattartunun amma qautamaang atorniartanginnin taakkunungagu tuniyausimayu sivureqtinginni aqaaguni akuniarum anaananginnun paninginnun tuniyausimallutin taakkua ingiutiin maannalissain piliqeqattartangin sanaqattartangin titaqattartangittau hayuseqattarniartu innu peqqusinginnin pikkulilluni tungassuktitauli siana Pan Arctic Vision taana sivulliarpaatiarmigguo saaksa min saakka nunangani tikisimayo ammattaortaana pingayua tautusaartasi NTIV ßa:miimiuta Johannes Nuti Lampa taanattau ukiortartumi Swedenmi Sampi nidjausiaqattartu teemannaullарпу амматтау ангеқақармиу ангеқангани таувани уккиортартуми Swedenmi amma teikua tappaunga taunungeqaakkanneruni taakkua oqarnaartakka naammangnniartu qoyannami teikua ingertiin pingassun tautuluukaktavun ammattau Maya Yutsova ullaartamaanneqatigisaartaqa Pan Arctic Vision ingertii tamaaninnaarmata tautugiartornaarpasi ammattau kingullermi oqarniartaqa oqausse Word of the day saaleqsartoq saaleqartoq saaleqsartoq pinguarnikkut sangikusau juak tu nilluunniin ajungilaaq saaleqsarpoq saaleqsartoq the person who is the most capable in games or competition is the winner kinakiangai saaleqsarniarpu teikkua ingiraartorsimayun niruartialaarpusi tautugiartorlaarpusilu amma qoyannami tamaaneqatigiyauyunnarmigama ullumi pinasoorusuulaartumi tamaanilaarpusi qoyannami magaalum ulloqattiarnaarpusi